સચ્ચિદાનંદ સુની જાગે કુંભકર્ણ જય સચ્ચિદાનંદ સુની જાગે કુંભકર્ણ નમસ્કાર વીતરાગ નમસ્કાર દૈવગતિ ચાલવા દઈએ નમસ્કાર બ્રહ્માંડ સકલ સ્વરૂપ વિભૂતિ નમસ્કાર તિર્યંજ નમસ્કાર નારકી નમસ્કાર સર્વજીવ દીઠ અદીઠ જ્ઞાની નમસ્કાર સર્વજીવ દીઠ અદીઠ જ્ઞાની આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ એક આ પ્રગટ મૂળ કર્મ મર્મ દેશના ભૂત બળ કાટ અભય ભાવિકાજ શાને ભાઈ વર્તમાન વર્તાય આ સમાધિ શ્લોક બધા સાથે બોલો જય સચ્ચિદાનંદ
છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની શ્લોક છે શાશ્વતી ત્રિકાળ જ્ઞાની હાથ ધર્યો કાળ જેને તેજ મોક્ષદાની જ્ઞાન દર્શ ચારિત્ર રત્નત્રય લક્ષ અનુભવ જ્ઞાન દર્શે ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત જ્ઞાન દર્શે જ્ઞાન દર્શે ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતીત રાત્મત્રય સંગમ અનુભૂતિ આકથિત ભજનિક નિસ્પૃહી ભજન પુષ્પ સસ્પૃહી ભજનિક નિસ્પૃહી એ જ ભજન શાશ્વતી આત્મજં की अनुभूति भजन शाश्वती आत्मजन की अनुभूति वीतराग भजन मार बार में गूंथा કબાળ જગદ મુક્ત નિર્વાણ
સાહેબ છે કે આવે મને આવે આ એટલું આની અંદર રહસ્ય ભર્યું પડ્યું છે. આ કીર્તન કેવી રીતે નીકળી શકે? બહુ જ અમે લલકારી, ખૂબ લલકારી. તો તે વખતે તો મજા આવી. જો હાથ ધર્યો કાળ હાથ ધર્યો કાળ જેને તેજ મોક્ષદાની. જેમને હાથે કાળ ધર્યો છે તે જ મોક્ષદાની અભયદાની હોઈ શકે, અન્ય કોઈ નહીં. અભયદાન મહાદાન છે. અભયદાન મહાદાન જીવ માત્રને જે અભય આપી શકે છે, બધા ભયોથી મુક્તિ આપી શકે છે. શું કહ્યું? નહીં તો આ શરીર પગ મુકતા પાપ છે, જોતા ઝેર છે. એવું તમે સારું જ્યાં જુઓ ત્યાં સારો કાર કે નસરો કાર, કોઈ પણ કાર હોય. અને આજે તો આવા સુખવાળા સાધનોના વિશ્વમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં શું છે? અમેરિકામાં તમે રહો છો ત્યાં શું છે? એ તો જ્યાં સુધી પગ પડ્યો નથી અને થયો ત્યાં સુધી ને આવી વાત છે. આવી વાત છે. આપણે એવું નથી કહેવા માંગતા કે પગ પડે વ્યાજ તેનો અનુભવ થાય, પરંતુ એ તો ભાઈ મારું વીતું તને વીતશે તારે સમજાવશે, મારું વીત્યું તને વીતશે તારે સમજાશે. બા નહીં તો શીખવાડાય કેમ કરીને? કેવી રીતે શીખવાડું તને કે તું આમ કર તેમ કર, આવું ના કરીશ હું બહુ દુખી ગયો તો તું આમ કરીશ તો આમ થઈ જઈશ. એ નહીં એને કશું વરે, સમજી? કશું વરવાનું નથી. એને અથડાવા દે, કૂટાવા દે, પડવા દે, ઢીંચાવા દે અને એને બલમપટ્ટા કરવા દે, ઢીસું થવા દે, તારે સમજ પડશે. તો નહીં સમજણ પડે. આ તો બધા કે મર્યાદાઓ હોય છે બધી. બહુ બકોલવાનું બધા. શું કહ્યું? હાથ ધર્યો કાળ. હાથ ધર્યો કાળ એટલે કાળ જેમના હાથમાં છે, એટલે જે માં કાળને આધીન છે, કાળદેવને આધીન છે. એવું જે પૂતગલ, એ પૂતગલના હાથમાં કાળ આખો, એ કાળ દેવતા એમના વિનંતીને માન્ય રાખીને એ પ્રમાણે બધું રહે. પરંતુ એવું બની કેવી રીતે શકે? એ કાળ દેવતાને કહે કે કાળદેવ હમણાં સંભાળજો, અમારા મહાત્માઓ આ બધા નાસ્તોને કરી રહ્યા છે ત્યાં સુધી જરા સંભાળી લેજો. પરંતુ એક હાથ ધરનારા કહે પણ ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ સ્પંદન ઉભું આવે ને એમાં જો દખલ કરે તો શું થાય? આવું થઈ જાય છે. આ તો સંસાર છે ભાઈ. સાહેબ બરાબર. પરંતુ સમર્થ પુરુષો આગળ જ્યારે એમની હાજરી હોય ત્યારે હાજરીની આજુબાજુનું વાતાવરણ, એ વાતાવરણ એટલું બધું કામ કરે છે. એ સમજાય એવી વસ્તુ નથી. આ શું કહ્યું? નથી સમજાવી. કારણ કે કોઈને કોઈ પ્રકારે આપણને અંદર સુષુપ્ત કરતા ભાવ, અને આ બધા સુષુપ્ત એટલે આજે કરતા ભાવ પણ નથી રહ્યા, પરંતુ ડિસ્ચાર્જમાં એના ધક્કામાંથી બહુ આવે છે. ધક્કામાંથી એના પ્રતિભાવ બહુ આવે છે. એ મુશ્કેલી છે. શું કહ્યું? બહુ આવે છે. અને એમાં આપણે ધર્મ મહાપુરાણે એના અવકાશ થઈ ગયા હોય એમાં થોડું જાય લાગી જાય છે. પણ ઈંગ જેવો પાસ ના લાગે એવું જોવાનું. ઈંગ જેવો પાસ બહુ ખોટો, એ અધર્મનો પાસ થઈ જાય. ધર્મના અવકાશોમાં કાલ છેલ્લી બે લાઈન નથી કહી, છેલ્લી બે લાઈન કહી હતી ને, એ અધર્મ છે. આપણે બધાને થાય છે આજ્ઞા ધર્મ પાડીએ તો બધા અંદર અવકાશો બધાને થતા જાય છે. શું? એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી આ બધા મન વચન કાયાના જીવનમાંથી જતા વહેતા વહેતા આપણને આમ આનંદની પરોળ આવે છે, બધું થાય છે. સમજાયું? પછી એને જાળવી એ પ્રમાણે એની ભજના કરી અને એમાં આવું રહીએ તો મજા આવે ઉપયોગથી.
એ થોડોક દાડામાં કાઢી લીધો હોય તો કોમ લાગે આપણને, નહીં તો આખા દાડાના વખતમાંથી તો ક્યાંથી કે સમય મળવાનો છે. આ હત્યા અમેરિકામાં ડોલર પેદા કર્યા કરતો પુત્રા છે. મજા આવે તમને પૈસા કમાવાની તો ના કે એવું છે. સાહેબ હાથ ધર્યો કાર જઈને હાથ ધર્યો કાર એટલે કાલાતીત થઈ ગયા ને દાદા. ત્રણેય કાર એટલે સદાય વર્તમાનતા. એમને નથી ભવિષ્યકાળ નડતો, ભૂતકાળમાંથી છૂટી ગયા છે અને ભવિષ્યકાળ જરાય નડતો નથી. એટલું બધું પછી તારે તો વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપી શકે, નહીં તો અપાય નહીં. વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપી જોખમદારી છે. જે આજ્ઞા આપે એના માટે જોખમ આવે છે, એ પ્રાપ્ત લેનાર માટે નથી જોખમ. આજ્ઞા આપતા સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે હોય તો જ આપી શકે છે. એ શબ્દથી કંઈ અપાતી નથી કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. હું કહું છું ને તમને માનજો, એમ નથી થઈ જતું. જો મારી સમજવા કરે છે, એ વ્યવસ્થિત શક્તિ કેવી રીતે કરતા છે એનું સંપૂર્ણ બધા પરિણામોથી અને બધા પરિણામોથી સંસારના આયામોના એમના અનુભવમાં પચેલું જચેલું હોય. એટલે તો એ જેને તેની આ પાર જોઈ શકતા હોય. તમે ગમે ત્યારે ડોક્ટર કરવા જાઓ તો તમે ધંકાઈ ના શકો. હું કહ્યું, અને એમને કશું જોવું નથી પડતું કે જોવા જવાથી નથી જોતા. એ તમને નજરમાં પ્રાપ્ત પણ એમને જોઈને શું કરવાનું? કોને જુએ? એ તત્વ સિવાય બીજું જુએ જ નહીં. શું કહ્યું? એમની હંમેશા તત્વ દ્રષ્ટિ જ હોય, કાંઈ નહીં. શું કહ્યું? બોલો. તાત્વિક. પછી સવાલ જ ક્યાં રહ્યો? તમને જોવા પર આમ આવું છે, જોવામાં ભેદ છે. અને તે ના હોય ત્યાં સુધી બધી નીચેની દ્રષ્ટિઓ, બધી બહુ વસમી નીચેની દ્રષ્ટિઓમાં ક્યારે ક્યાં ભરવો પણ બહુ એ બધા પ્રયત્ન છે. આપે પણ સહેલું નથી. એ બહુ આખરે ઝાંખરા વાળો માત છે. આપી તો છે પણ ઝાંખરા વાળો જોતા નહીં આવડે. જોતા તમે શું થઈ બેસો, સમજાય છે? બસ બધું જાણીએ. જોડીને બેઠા આવીએ તો આટલું નિરાતે બેઠા આવીએ. હમણાં કપડો પહેર્યા વગર કપડા પહેરેલા છીએ. તમને કેમ સમજણ પડ્યા? પણ તમને દેખાય નહીં. તમને દા રૂપાળા દેખાય, કપડા પહેરેલા ડ્રેસ વાળા દેખાય. કોને દેખાશે? ના સમજણ પડે. દિગંબર કેવી રીતે ના સમજાય? ના સમજણ પડે. શું? એટલે આવરણ રહી જાય. શું? કોઈ જાતના અંદર આવરણ નહીં. તાત્વિક અને છતાંય દેશ છે અને ફર્સ્ટ ક્લાસ. જુઓ ને સ્ત્રીઓનું ખમીસ ને અંદર સ્વેટર ને મેં કહું એટલે પેલું ઠંડુ રાખજો. અંદર બગતા બધું પહેર્યું છે. કારણ કે આ કહે છે ને પેલા કેસરિયા કરી મને પાછું પણ જોડેલા છે, એટલે મારે જવાનું એટલે બગતા કરીને જ આવ્યો છું. સુરવીર પાછા એટલે મારે કરવું તો પડે ને. જો ના કાર ઉઠી રહેશે એ તો બફી જવું એટલે તું ઠંડુ ચીવા મુકાવડે. એ તો 2 કલાક 2 કલાક તો ઉતાર કશો વાંધો નહીં. આમ ક્યારેક થઈ જાય, બફાણું થાય એનું. જો ના પાણી પડે છે. લૂછો વસંતભાઈ, કશું કરતા નથી. આ લૂછો એસી કરો એમ શું એસી કરો? મને બા આવ્યા છે સ્નાન કર્યા પછી જોઈએ એમને. પંખાથી ચાલશે. પંખો ના કશી જરૂર નથી. એ તો થોડો વખત થાય એટલે સમજી. અનિલાબેન પૂછે છે ભજન પુષ્પ સસ્પૃહી ભજનિકા નિસ્પૃહી. એટલે કે સસ્પૃહી એટલે આનુષંગિક.
અભ્યુદય અભ્યુદય સમજે. અને અભ્યુદય આનુષંગિક બે ફળ ગયા ને એ આમાં છે. ભજનિકની સ્પૃહી એટલે આપણે અંતરાત્મા દશાએ કરીને આપણે કોઈ સ્પૃહા નથી રહી. આપણે શું કહ્યું? આ તો ફાઇલ સ્વરૂપે સસ્પૃહી, ફાઇલ સ્વરૂપે આપણે હજુ ભજન કર્યા કરીએ છીએ ને. આપણું ફાઇલનો ભાગ ભજન કરે છે ને હજુ તો, ખરું કે નહીં? હા, એટલે ફાઇલનો ભાગ એ અંતરાત્મા દશા આ બે જોડે જોડે છે. એ સિક્કાની બે બાજુવાળી છે. અંતરાત્મા દશા એ શુદ્ધાત્મા તરફ મોડવાળી છે અને ફાઇલના ભાગવાળી દશા એ પેલી બહારના જવેના મોડ બાજુ રહેલી છે. એટલે જવેની જોડે કામ કરે છે. એટલે જવેની જોડે એના ફાઇલની જોડે ફાઇલ સ્વરૂપે એની પર કામ કરાવવું હોય તો એની જોડે રહીને કામ કરવા લાગે. પછી એક થાકી જાય નહીં એ રીતે. શું કહ્યું? એટલે એને ફાઇલનો સંભાળ કરવામાં જરા થાક જ ના લાગે ને એવું એક અધર સાઈડ છે એની. તો બાવા અમથો કયો એને શ્રમણતા કહી, બાવાની શ્રમણતા કહી. પણ બાવાનું સ્વરૂપ સમજવું પડશે ને તમારે. અને એટલું બાવા બોલી ગયા સ્થૂળ સ્વરૂપે બોલ્યા, હું બાવન મંગળદાસ લે હું સમજ્યા. એ તો સ્થૂળ રૂપક હતું. એ તો બચ્ચાઓને સમજાવવા માટે કહેવું પડે. પણ એનો પરમાર્થ તો પકડાવવો પડે કે નહીં? સુરેશ, અંતરાત્મા દશાના બે પાસાને બાવો કયો. શું કહ્યું? હા, એક શુદ્ધાત્માનું પાસું અને એક બાહ્ય ફાઇલ જોડે નિકાલ કરાવતું અને ફાઇલ જોડે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ રખાવતું પાસું. પ્રજ્ઞાશક્તિ સીધી બહાર એમ કરાવડાવે નહીં. પ્રજ્ઞાશક્તિ કરાવવા માટે ચેતવે. બહાર આવી બહાર કરાવવા નહીં, ચેતવાનું જ કામ એનું જ ફક્ત. હું કહ્યું એટલે બોલો ને પેલી બાજુનો ભાગ તો હોય ને તો એનું એ જ કોમ કરે છે. એક જ વસ્તુ કોમ કરે છે. બે એક હું જ મન વચન બેન હું શુદ્ધાત્મા છું એ જ કોમ કરે છે. જ્યારે ફાઇલ હોય તો ફાઇલ બાજુનું કામ કરે અને ફાઇલ ના હોય તો શુદ્ધાત્મા બાજુનું કામ કરે. કેમ ના થાય મને કહો? કલ્પશક્તિ જુદી છે. અંતર આત્મદશા છે. અંતર આત્મદશા પુણ્યાનુબંધ પુણ્ય રૂપી આખું એક માળખું તૈયાર કરનારી કે જે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું કરે અને આત્યંતિક મુક્તિ કરાવે. કે જે પ્રજ્ઞાશક્તિ જેને કારણે પ્રજ્ઞાશક્તિ કેવળ જ્ઞાનમાં પરિણમી જાય. પ્રજ્ઞાશક્તિ તો પ્રજ્ઞાશક્તિ જ છે, એ પણ એનો ભાગ છે. પણ એ અંતરાત્મા દશાનું એક બહુ સુંદર અંગ છે. શુદ્ધાત્માના બહુ નજીકનું એ કલ્પશક્તિ કહી. એ શક્તિ આખી નિર્વિકલ્પપણે તમને રાખે છે. એટલે અંતરાત્મા દશા એ અંતરાત્મા દશા એ કરીને અંદર નિર્વિકલ્પ સમાધિ રહે છે. તે કલ્પશક્તિ એ કરીને રહે છે. શું કહ્યું? અંતરાત્મા દશાએ કરીને કલ્પશક્તિએ કરીને નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપે તમને નિર્વિકલ્પ સમાધિ રહે છે. તે કલ્પશક્તિથી રહે છે. એ જ પ્રજ્ઞાશક્તિ. નહીં સમજાણું કે નહીં? અને અંતરાત્મા દશા એના બે ફંક્શનો આ રીતના. આ તો વિજ્ઞાન છે સાહેબ, વેદ વિજ્ઞાન. સાહેબ वेद विज्ञान सुरेश वेद विज्ञान कुछ समझ में आता है? बरोबर बरोबर ठीक है, एकदम ठीक है, ये बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल बसंत एग्जैक्ट चल एग्जैक्ट हाँ पक्का पक्का साहब बिल्कुल सही साहब साहब बस બધા મહાત્માઓ કાચું પૂછવા જેવું હોય તો પૂછો. फरीदी समझाओ दादाजी. તો હું આટલું અત્યારે ખેલું. મરી જાય પછી
હવે અમારે ડાઉન રિવોલ્યુશન ડાઉન કરીને કહેવું પડશે. જરા 2-3 પુલિયો નાખી દઉં નહીં? પુત્રો જ્ઞાનીના સિદ્ધિવંતા સુફલા પુત્ર જ્ઞાનીના સિદ્ધિવંતા સુફલા હે વારસ દાદાજીના કરજો ધરતી મંગલા હે વારસ દાદાજીના કરજો ધરતી મંગલા શુદ્ધાત્માન સ્પર્શી વાણી ઝરણા મનહરા શુદ્ધાત્માને સ્પર્શી. Poet, Gnani poet. You understand? Gnani poet. It today, just now in India, known as Sangvi. And all these poems are the result of Krupa of Dada Bhagwan and his creations. Known as Sangvis. Because of him. Almost there are more than 1,000, ne? Right? 1,000. More than of them. 2,000. Each one of them, more than 2,000, each one of them. They are so revealing, so revealing. Unfortunately, they are in Gujarati. Some are in English. A very few, right in the beginning, they just came out to be rendered into English too. But they are so scattered here and there. If Sahib is beneficent enough to gather together to present us, I'll definitely Huh? try. Yes. please have mercy on us. Yours. Huh? I'll try. There are so many scattered here and I'll try. I'll contact Kaviraj and please, try. please. And so also Hindi and all these organization. Marathi. A very organization is required, sir. It is very helter-skeltered and so like that. Huh? Nicely. દાદાજી Huh. નવનીતભાઈએ પોતે કલેક્શન કરવા માંડ્યું છે, એમના હેન્ડ રિટન લખેલું છે અને આપણને સેન્ટરમાં Navneet Bhai is going to get involved in the center હાજી and he likes that much, very, very much. He does not like active satsang and all these things. So that is his work. But still sometime that he will do. But Sahib also will be there. All together. કવિરાજ સાથે મારે વાત Yes. Please. It will be part and parcel of that research center. Each and every composition has so deep meaning. Parmath, you can say, that can reveal the deeper meanings of all our scriptural recitations of all India. For example, Rigveda, all the mysteries of the Rigveda you can open out. Yes. That is why I told you I want to meet your dear Papa. Huh? Right? You have given the phone number, sister. She started all in that list. Huh? लिस्ट में लिखा है. लिखा है? हाँ, उधर हम English, that's very good you have done. Brothers, everybody, very good. My blessings to you. We will contact. સાહેબ, ઉમાદેવી છે આપણી ઉર્મિલાબેન અને ધર્મપત્ની આનંદાના તો અને આ પવનના મમ્મી એના પપ્પા he is in Nagpur. He's prakhar in Vedanta. This is what they told me. And his all brothers are very well versed, all highly educated, 4 of them. And we have got contacts. Now we will make them one by one. Huh? Sure. You also please join me. Definitely I'll join. As and when time affords. Sure. Okay? Huh? Apta Putras, you too will try. Barabar? And we'll try our best. You just on phone say that they may come to you. Yes, I will do that. That's it. They may not feel that what is what. No, I will. Simple. So, शैलेशा, आपको जानना मांगता था कि the thing that I wanted to reveal, Ananta,
that I am pure soul, distinctly separate from mind, speech and body assembly. That is relative my name bearer self. With all its name bearer, name related attachments, right? And all the karmas attached to that mind, speech and body assembly as dravya karmas and bhava karmas, no karmas, which are body related karmas, and bhava karmas that were before I got dissociated and separated out distinctly through the grace of the Gnani as myself as pure soul, distinctly separate from such a state that now I am, and just I believed that I am Uma. I am so educated. I am doctor. I am this, I am that. From life after life I went on believing that and that. And life after life, what forms I went on acquiring. Infinite times. And from all that wandering, when the initiation of the liberation, the stage came in this life, Uma's life. It's a great event. Never ever that happened in any of the previous lives. It is called apurva. That has never happened before. Understand? Yes. That is, for you will receive that later on when the occasion is there. For that, you have to come where I am, because now I am here for tomorrow only, and that is not possible. It may be possible because where are you presently? Ohio. Ohio. So from Ohio you can come, nearby will be Chicago. Chicago for 4 days I am there. Once I will do that experiment. One. Can you see that he comes? Can you see that, Uma? Yes. Huh? Don't force him. No. You have to come of your own. Only she can request you. Okay? Will you? Try to come. You can drive. You say he drive, he will drive to California. Please come, huh? Left lane. Any possible, where is sister? She's in Mexico. Too far away. She's Mexican. Just, no, she goes to school in New Jersey. Oh, girl. For the summer. Alright. Some other time. So, having got ourselves as pure souls separated, our state has become an interim state between pure soul that I am, though realized, but I have not acquired that status of my being pure soul as a stable, all-time, perpetual stable state. No, because I am still along with this Uma, mind, speech, body assembly, right? That is given to duality, or no? And that experience of that Uma's body, all passing through 4 modes, is always there. So I have to pass through all that. So now, as an interim state of my having acquired my consciousness of my being as pure soul, that is the conscious state within this perishable body, my conscious state of my perpetual pure soul state, right? That with that consciousness, now that life goes on as a liberated life, Jivan Mukta Dasha. You understand? So, with that Dasha, with conscious states, whatever Jivan Mukta state of life and liberated living that goes on now is called under Atma Dasha, interim state. Just like a new election is called for, government by Prime Minister resigned, but he is asked to take care of the government temporarily till the final elections and final government takes it over. So it's an interim government, right? So for us also,
It's an interim state till our pure soul is established fully. Right? Yes. That's how it is. So interim state, what does it do? After all, it has got dual functions. It is the function of a sannyasta sannyasini. Who's sannyasta means one who is got as totally absolved from all sorts of karmas. You understand? The karmas that are related and given to the acts of doership by belief state of mind, speech, body as of owned mind, speech and body and possessed. And because of that, you own the actions, activities that mind, speech, body are passing through, which are not your own, and yet you own them. Activities of mind, speech, body are not yours. You know that? You know? It's not yours. They are natural. You know that? They are what, Dada? Natural. You don't know that? It is naturally conducted and operated. It is inspired naturally. Inspirational power is coming naturally. And because of that inspirational power, that is a connectivity of yours only, not anybody else's. Mind you, whatever mind connectivity is there, mind-wise, whatever speech-wise connectivity is there, speech-wise, speech functions for interconnection, and body activity, connectivity, every way, just like a puppet has got connectivity for a puppet to get danced out and performing various shows. But puppet has to perform, no? Right. But puppet does not perform on its own. Why? Puppet is made to perform, right? Manipulated. And that is how we are inspired to act. Unless we get inspired by verily our own connectivity to a superior cosmic power, which is not an independent power, but a power which is our own, which was our feed of ignorant feed that was there in that cosmic arrangement in which our lifelong connectivity power, like molecular, subtle connectivity, like all connections are there through which we are whole, mind-wise, speech-wise, body-wise, we are totally connected, and we have got all these cables are there, and all those cables are operated from that station. Dada, that's why. There's a central station, and these are what here. And different channels are in mind channels, speech channels, and body channels. You know that? She's laughing. Can I ask a question, Dada? Channels are different. Multi-channel, Arre Bhagwan. infinite channel. And our own channels. Nobody can interfere in that. And cables are there. Yes, cables. And that nobody can interfere at that cable. No. No. There cannot be rather what they call that hacking. No hacking is possible. No hacking is possible. No. They are No well can- timed. Huh? They are well timed. Oh, no hacking of any sort. No, sir. Beautifully it is arranged. That channels are codeless. Huh? Codeless. Yes. Without anywhere. No, you cannot see it, and yet it is there. Yes. Non-digital. Invisible. Non-digital, and yet it is operative. Ananta. Security. You know, that is called a Secure. Yes, secure. But our independent state, interim state, is independent. That interim state, independent state, is akin to Siddhartha. Do you understand? But because of our consciousness, very next day, the pure soul, perpetual, infinite power that opens out initially from there, sprouts from there as Prajna Shakti, Prajna. That Prajna Shakti
is a Shakti power out of infinite powers of power, infinite power, pure soul. They are there. You understand? And that as Prajna Shakti, that is responsible for our liberal state to keep us totally liberated from all the relativities. It's wonderful Shakti. Before, in the absence of the Prajna Shakti, a operative power between the two was that I am Uma. And that was operating as Agnya Shakti. Which way? Agnya. So verily, I am Uma itself operating as a Agnya Shakti. Agnya. Gna is indicative of a light. Light that enlightens. Gna. Sanskrit word. Script. Understand? Gna. वहाँ से उसके ऊपर से ज्ञान आ गया. ज्ञान शब्द बहुत पवित्र है. You understand? ज्ञान र जो रू वगैरह शब्द है ना उससे बहुत पवित्र है. तो ज्ञान शब्द बोलते हैं अज्ञान, ज्ञान प्रकाश. अ means where there is no light, and to believe that to be as light is that state. To believe in darkness, to believe that, oh, I am with light, is state. It's like that. But why do you believe? Because still you have got light. But what light you have got? A light that is on account of power, that is inspired power. Because of that inspired power, some light is there, which is a perishable light, which is called intellectual light. Do you understand? This is called buddhi. And that is operating as Agnya Shakti. Simple. Simple. Whole world is operated by that. Whole world, including the whole of India. Everyone without exception. Why, you may not believe. You may not believe, I say. Everyone, I say. Nobody can ever be free from intellect, except by the grace of a Gnani, who is totally free from all the intellect and is free of all the intellect. No, it's not that he is nil of intellect, but his state of intellect is such that it is spontaneously active intellect that acts for purely relative matters in an instantaneous manner. You understand? It does not write a moment to pre or post. Just instantaneous. That is that intellect. Can you think of such an intellect? It is called Prajna Shakti. No, not Prajna Shakti. Sthita Prajna. Yes. Samyak Buddhi. That means on the relative mind space body aspect, the Samyak Buddhi that is developed to such an natural state, very natural state, normal state, that is given to total naturality. It is just an inspirational maturity in acting. No, you are not in that. So long as body and lifespan is there, it is operating. So simple. So Gnani does that. So in relative any of the matters, you ask a Gnani, and through Gnani you get your puzzles, solutions, clarifications. It is because of that. But it is again illumined clarification. Do you understand? Through divine light. There is divine light behind that. Do you understand? Because there is upyog behind that. It's wonderful, sir. Shailasha, you listen? Or no listen? No, listen. Okay, right? That is Antaratma Dasha's function. Antaratma Dasha function is a liberated state function of our own state that functions between the relative body and pure soul. It functions in a dual way. Prajna Shakti on its own does not come out and act on the relative body, for the relative body. No, Prajna Shakti merely cautions you every way and every step
that, hey Uma, look here, that is relative. Now, don't you be on it as real, don't you? Just instantaneously caution you. Do you understand? For a moment, because of the force of the relative karma fall, for a flash moment, you may feel it as a real, but Prajna Shakti will caution you, hey, it is relative, you real Shuddhatma. You understand? There are so many moments that will come. It's the cautioning power. And because of the cautioning power of the Prajna Shakti, your absolute light of the Shuddhatma, that is absolute knowing power and seeing power of each and every molecule of Uma, that gets known and seen. And to the extent to which the molecules of mind-wise, speech-wise and body-wise, they get known and seen, to the same extent, molecules of each and everybody naturally get seen and known by Shuddhatma vision, easily, spontaneously, as a Tattvic Drashti, Tattva Drashti. Do you understand now? In Tattva Drashti, there is no give and take, never. You understand? It is just knowing and seeing function. Merely knowing and function, no activity happens, except the activity of knowing and seeing on your pure soul state. Soul as a pure element, Chaitanya. You understand? Yes. It is Dravya. It is Dravya. Dravya. Non-material Dravya. You follow? Full of qualities. Infinite knowing power, infinite vision power, infinite bliss, infinite flowers of what sorts? Because body and body molecules have also infinite powers, and because of that, such a Parabrahman state and with infinite powers of a soul also has got entered into the body, caged. But because of the soul, infinite power, you can get freedom from that. Do you understand? That is called Purusharth. Having achieved the realization of your Purush quality, with all the qualities and quality modes. Quality modes. Quality is not never alone. It has its own modes. Without modes it is never there. If there is a milk has to be with the modes. Otherwise, what is the value of the milk? If it does not result into various modes and gives us result as milk, what is the value of that milk? Right or not? What is the result of the siddhi that results into everything that you touch into gold? You like that siddhi? I will give you. Go now. Go. You can go. Take care. One. કે એ પ્રજ્ઞા શક્તિ એ કલ્પ શક્તિ આત્માની અનંત શક્તિઓમાંની એ પ્રાજ્ઞ શક્તિ સ્વરૂપે પ્રાજ્ઞ સ્વભાવથી શુદ્ધાત્માનું એ બહુ જ ક્લોઝ ફિલ્ડ છે આખું શુદ્ધાત્માના ફિલ્ડનું જ છે આખું અનંત ગુણો પૈકીનું એ એમાંનું શક્તિમાંનું એ કલ્પશક્તિ સ્વરૂપેનું ફિલ્ડ છે. આ કોઈ દિવસે ખુલ્લું નથી થતું સાહેબ. આ કલ્પશક્તિ સ્વરૂપે દાદા ભગવાનથી જ ખુલ્લું થયું છે. ઇન નો સ્ક્રિપ્ચર ઓફ ધ ઇન્ડિયા, નો વેર યુ વિલ ફાઇન્ડ ધીસ, નો વેર any of the scripture of the India and the whole of the world, no where Kalpa-shakti as a Shakti. Kalpa Shabda is there. Kalpa Vruksha and everything, you know, Kalpa Taru, Kalpa Vruksha. Right? Yep. Kamadhenu, etc. In all this mythology, all these words you will find. But
Those kalpa vruksha is correct. Kalpataru is a different concoction, but kalpa vruksha is a correct word because they are a type of trees which used to be in the best of the times, best periods of the times, on ascending type as well as descending type. That time segments the two whole. So long as scientific circumstantial evidences existed so well for kalpa vruksha of 10 types, basic 10 types I say. 10 types is a basic figure, Sasa, mind you. 10 times. Yes. And our 10 gunasthana are very important 10. for 5 Mahavrata to get digested. Mind you, 5 મહાવ્રત શબ્દ નહીં કામ કરે, નહીં કરે. બ્રહ્મચર્ય શબ્દ એવો નથી કે એકદમ પચી જશે, નહીં. 10મું ગુણકાન સ્પર્શ કરવું સહેલું નથી. ખાલી એકલા રહેવાથી નથી સ્પર્શ કરતું, ના. એને એવું ના કહી શકો તમે કે સ્ત્રીનો સંગનો પ્રસંગ ગયો. સ્ત્રીનો સંગનો પ્રસંગ એ તિરસ્કાર સૂચક નથી કે જવો, એવું સમજાય છે. એ જ્ઞાન સૂચક છે, પણ નહીં સમજાવવા ત્યાં ગરબડો થઈ ગઈ છે બધી. એટલે ઋષિ મુનિઓના ત્યાગમાં આ બધું આવી ગયું છે. ત્યાગ, તપ ત્યાગ, બોલો. આખી ઉદાસીન ને બધા શબ્દો કયા અર્થમાં ગયા? જયંતિભાઈ સાહેબ સમજાય છે? કાંતિભાઈ સમજાય છે? વંશરાજજી સમજાય તમને? આ બધી વાતો છે. હું આપતા પુત્રોને કહીશ, જો એમને દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન સમજવું હોય તો બહુ ગંભીરતાથી લે. આપતા પુત્ર તરીકે હું આપતા પુત્ર છું, એ યાદ ના આવવું જોઈએ, એમને મગજમાં જ ના રહેવું જોઈએ. હું તો એવું કહીશ તો એ બહુ કામ થશે, પુષ્કળ કામ થશે. તમે સમજાય કે ના સમજાય? હું શું કહેવા માંગુ છું સમજણ પડે? દાદા ભગવાને તમને આ સીધું નથી કહ્યું છે? કહ્યું છે તમને? એમને ભાગ નથી આવ્યું, એ તમારો સમય નહોતો. કારણ કે એ સમય તમારે તૈયારી કરવાનો હતો. તમને તમારા કાચાપણામાંથી એવા સ્ટેજ પર લઈ જવા હતા કે તે રીતે કહી શકાય એવું નહોતું. હવે તો જો હોય, હવે તો વાણા વાઈ ગયા છે, વર્ષો વહી ગયા છે. સમજી લેજો. એમણે એમ કીધેલું દાદાજી કે આ પેલું બળદનું ન આપણું જો પાછું આવે એ બધું છોડો, શબ્દો છોડી દો તમે. એમના શબ્દોને પકડી ના લેશો. હવે અત્યારે અમારી વાણી નીકળે છે, મહિના પકડો, એ જ વાણી નીકળે છે. એમને કહેલું કહીને મને કહેશો એને છોડી દો, એના પછી હું કશું કહેવાનું નથી. અત્યારે જે નીકળે છે એને મહિનો પકડી લો. હું તો એટલું જ કહું. એમને કહેલું તો છે, ચેતવેલું છે, બધા સંજ્ઞામાં કહ્યું છે, પણ સંજ્ઞા પકડાય એવી સારી ચીજો નથી. તમને શું, એ તો મહાત્માઓને સંજ્ઞામાં જ કહેલું. આ વડીલોને પાર વગરનું કહ્યું, એ તો ઉત્તમને કહ્યું હતું, પણ ઉત્તમને પકડાય નહીં ને તે વખતે. તો એટલું બધું દાદાને વાલમાં હતા કે દાદા વાલમાં નથી છોડવાનું ગમતું, નથી ગોતરું એમને બને. તો દાદા કે શું કરવું? એટલે પછી લખી આપે કે તમારી જોડે હવે જ છું ને, પણ શું કરું? તમારી છે ઉપાય ના હું શું કરું? તો એ પણ આ સમજાયું શું કરું? આપ પણ સમજો છો? હવે સમજાય છે ને? હવે સમજાય છે. હા, હવે જયારે સમજણ પડે તારે જ આનંદ આવશે. તારે દાદા તમારી જોડે હાજર હશે. અહીંયા છે. પેલી મિની કે છે દાદા 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 દાદા, કઈ કઈ દાદા નથી. ચક્કર દાદા કઈ નથી. બોલને કોઈ ચકડ્યું, બોલને. સાચું કે ને? કેવા કરતા ના કહીશ એ બોલી ને. હવે ડાહી મેં તમારે ચકડ્યું કેવું પડે. અત્યારે પપ્પા જ નથી ને? એટલે ભલા મોડા માફ કરજો, સાંભળી નથી ગયા ને?
સમજે છે તું? હે જાણે કે આપણે સમજી ગયા, દાદા તમે બહુ સરસ છો, બહુ સારા છો, આમ છો. દાદા એ તમને કેમ કાલા કરાયા, આપણે કાલા કર્યા જોડે. અમારા સંબંધી ઘણું દાદાએ કહેલું, મારી હાજરીમાં કહેવાયું છે ઘણું બધું. કોઈ દિવસે એમ નથી કહેતો કે મારી બહુ સમજણને બહુ ડાયો હતો હું, પરંતુ છત્રછાયા હતી બહુ મોટી, જબરજસ્ત છત્ર. કારણ કે મને કહ્યું કુજત નથી પડતી, આ તો અમને કંઈક થોડું શીખવાડ્યું, તારે બધા બૂજ પડવા લાગી. તમારી સુધી હું ચાલું, હું ક્યાંથી શીખવાડું તમને? અરે ભાઈ વ્યવહાર તો ખરો. વ્યવહાર દાદા અમે 66માં કલકત્તા જઈને પછી આસામ ગયા ને ગૌહતી ગયા, પછી મણિપુરી બધી પેલા સ્ટોરમાં ગયા કે વસ્તુઓ લેવી હતી, મેં હીરામા માટે થોડી લીધી, આ લીધી, એ લીધી, કે મને માટે બધું લે કઈ આવું પછી શક્ય હે? સાડીઓ પેલી જો કઈ સાડી તો લે લ્યા, કઈ લઉં આમ. તો મેં જરાક આમ જોવા જતો હતો ને, જો પીલી રંગની લે એને શોભશે, સિલેક્ટ કરી કુદરતી લઈ ગયો. તો મારે કહેવું થયું હોય મેં સાડી લાયા નહીં. 52 વર્ષોમાં એક જ સિલેક્ટ એમ ન કરી. ના એટલે કોઈ છત્રા છાયા હતી એમને, કારણ કે જાણે કે અમને આ કઈથી આવી પડ્યા છે, આ મનુષ્ય દેહમાં આવી કઈથી પડ્યા, કશું ખબર જ નથી આને. શું બહુ વડવડ કરે મને, એટલે આટલું ભાન નથી. કનુદાદાને મને મારી હાજરીમાં મને ખબર છે કે એટલું બધું લડતા બીજો તો ભાગી જ જાય છે. એ તો હાજરીમાં તો તમે થોડુંક જ જોયું હશે. તો મારી જે લેમન લીધી તમે જાણો નહીં. 22 વર્ષની ઉંમર એ તો મારી જોડે કોઈ ના હોય. અમે તો સાઈડ ઉપર એકલા આવીએ ત્યારે પેલા 2-4 બહાર બેઠા હોય જ. પણ ઘણી વખત અમે તો મોટેથી અમારે બે તો હું તો છું, હું એમને પૂછ્યા વગર છોડું આખી રાત. રાતો ચાલે મારે તો. હું એમને ઊંઘવા ના દઉં ને એ મને ઊંઘવા ના દે. મને એવું ના ભાન થાય કે હું શું કરી રહ્યો છું. આટલું બધું ઠેકાણા વગરનું હતું. બોલો, તમે ડાયા હતા પુરુષો, તમે ડાયા હતા ને. આવું છે છત્રછાયા બોલ. એટલે હું કેવી બધી સાઇટોમાં હતો. સાઇટો તો એટલી બધી વિચિત્ર કે you cannot imagine. You cannot be alone on the such sites. All work sites were like that. All work sites, I tell you. But because Dada used to come with me in visits and stay for a week, 10 days, sometimes 15 days also. So everybody knew that, oh, he's there. So because of that, oh, he's there. So nobody would dare to be anywhere with me in such difficult sites too also. That I was in. એટલે મને એમ જ લાગતું બધું સારું સેફ છે બધું. આ તો પણ મને એમ નહીં ખબર કે આ વાઘ માર ખાશે જોડે આ જંગલમાં. સાહેબ હવે સમજાય છે બધું. હે બહુ તાકાત હતી ને. શરીર તો હતું નહીં એમને એવું. કારણ કે કોઈની જોડે બાથડ્યા જ નથી ને. બાથડ્યા જ નથી કોઈની જોડે, નાનપણથી નહીં. એક પેલા છોકરાને જરાક વાગ્યું, બાએ જ્યારે સલાહ આપી કે ભાઈ માર ખાઈને આવીએ પણ કોઈને માર આપણાથી કોઈને વાગવું ના જોઈએ, ત્યારથી એમને ખલાસ થઈ ગયું, બંધ થઈ ગયું. બસ બહુ બની ગયો એમને. કેટલામી ઉંમર બન્યો? 13 વર્ષ.
13 વર્ષ. 13 વર્ષથી તે નાની ઉંમર હતી. એ તો 8-9 વર્ષની હતી. 7-8 વર્ષ. સમજ્યા? એવું એટલું બધું બહુ જ બોલ્યો. તારે એટલી કુમરી વયે બોલ, બસ વિચાર તો કરો તમે. અત્યારે પૂરમાં શેરીમ રમે ને બધા. बोलो એટલે હું ચા પીલો બોલું છું. नंबर 80 जो है ये शुरू में लिखा गया था, बिल्कुल शुरुआत में, और बड़ा अच्छा पद है, एक अद्भुत शास्त्रीय राग का पद है, और एक किसी ने शास्त्रीय राग में गाया है, वही शास्त्रीय राग में पद है, बड़ा अच्छा है। और जब शुरू में कविराज के मुंह से निकला था बहुत अच्छा था। पीछे इतना समय हो गया, कविराज के मुंह से कम निकला हुआ मैंने सुना है एक पद, कम से कम। कभी हम सूचन कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि निकलता नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, सूचन करते हैं, निकलता नहीं तो दूसरे दिन बोलते ही नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। हम समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ है। तो कविराज ऐसे हैं कि उसमें इंस्पिरेशनल जो आता है वही निकलता है, ये मैंने देखा है, बस ऐसी बात है। उसको हम उसकी तरफ से हम करने जाए ऐसा नहीं करना, ये दिखना जरूर। अपना उपयोग क्या है वो लिखना, उपयोग उपयोग हर एक को उपयोग तो अपना है, खुद का उपयोग सबसे अच्छी चीज है। और कविराज ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मेरा ये पद अच्छा है, बच्चा है, सभी पद है, सभी के उपयोग से जो उपयोग में जो आवे वो चलेगा। फेरे समझते हैं ना? तो ये इलाबेन पूछती है, कौन सी इलाबेन है? सुरेश वाली कि डॉक्टर इला? डॉक्टर इला, प्रिंसिपल इला, डेंटिस्ट डॉक्टर प्रिंसिपल इला, चंडीगढ़ कॉलेज में प्रिंसिपल होके आई। अभी भोपाल में। हाँ, अभी भोपाल में। अभी भोपाल कॉलेज में है, सारा भारत में घूमती रहती है। उनका प्रश्न है, कृष्ण योगेश्वर क्यों कहलाए? नंबर 1। दूसरा, उनका जो कनेक्शन नेचर के साथ था, ऐसा कहा जाता है, उसी के कारण वो चाहे वो कर सकते थे। और ऐसा तो कैसे, किस दिन से, हाउ कम? और तीसरा क्वेश्चन, उसमें व्यवस्थित शक्ति ही का काम था या क्या? कि कृष्ण भगवान? ये 3 क्वेश्चन रखा है उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में, कि कृष्ण भगवान की यारी है, सखी है ना? सखी है कि नहीं? अच्छा, नथनी खो नहीं बैठना है, संभालना, जल्दी मिलेगी नहीं। कृष्ण भगवान योगेश्वर क्यों कहलाए? क्यों? कि कृष्ण भगवान मन वचन काया के देह से वसुदेव महाराजा के पुत्र, जो उनके ही बने भी से वो जेल गए, जेल रखे गए जेल में। सारा वसुदेव सारा था कंस, हाँ कंस ना सिस्टर नहीं, कंस ना सिस्टर कंस देवकी। तो ने बने भी तो उसको कैद में रखा। उनके पुत्र महाराजा थे ना, राजा थे,
उनका सम्मान करते थे, फिर भी मालूम है कि उनका पुत्र उसका उनके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो रखा, वही कारण है। अच्छा ठीक है भाई। तो देवकी माता से जन्म पाए हुआ देह, जो देह के अंदर कृष्ण भगवान जो जन्म पाए हुए थे, वो कृष्ण भगवान जन्म से ही एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जन्म पाए थे। काल चक्र के दो आधे भाग है, दोनों आधे हिस्से में 63 बेस्ट पुरुष होया करते हैं। उसमें से ये वासुदेव श्रेष्ठ पुरुष बोले जाते हैं। उसमें से कृष्ण भगवान वासुदेव नारायण के स्वरूप से ऐसे पुरुष के स्वरूप में जन्म पाए श्रेष्ठ नारायण। और हमेशा नारायण स्वरूप के जन्म कब तब पाते हैं जब उनके सामने, जब प्रति नारायण पृथ्वी पर होता है और उसका त्रास बहुत हो जाता है, तभी वो जन्म उनका आता है। उसके पीछे पश्चात हमेशा एक क्रम है। पश्चात राम भी ऐसे रावण के पीछे ही आए। रावण बहुत आगे आए, दशानन, और अपनी माता जी के घर वहाँ बड़े होते होते आए, पिताजी के वहाँ आए, आश्रम में आए, बड़े हुए वगैरह वगैरह वगैरह। उनके भ्राता कुबेर वगैरह। हाँ, दूसरी पत्नी, उनकी माता दूसरी पत्नी थी। पहली माता का फक्त एक ही बच्चे, वो कुबेर हो गए, जो इंद्र के मित्र हो गए। उसके कारण से उसको कुबेर का राजा हो, तो उसको बोला तुम ही लंकापति हो, और उसको दे दिया। तो लंकापति उन लोगों को अंधेरे में डाल दिया, जाओ तुम लोग सबको हैरान करते हो, तंग करते हो। तो देव लोगों को ऐसा कर दिया। ऐसे सब बोलते हैं दुष्य और दैत्य। दुष्य और दैत्य, इसी दो पक्ष थे। कौन थे? दुष्य और दैत्य दो पक्ष थे। दुष्य ब्राह्मण के आधारित, ब्राह्मण के सलाह अनुसार चलने वाले। दैत्य वो भी दैत्य के कानून उस हिसाब से चलने वाले। उनके भी गुरु होते, वहाँ भी ब्राह्मण थे, हैं वो ब्राह्मण है, वो भी दैत्यों के जो वे राजा वगैरह, उसको उनके गुरु, उनको सलाह सूचन देने वाले, और वो सलाह सूचन के आधार पर दैत्य चलते हैं। दैत्य प्रजा, ऐसी बात है। हम अंधेरे वाले हैं, हमको दुख में डाल दिए, तो दुखी है, तो हम दुखी क्यों रहे? हमें क्या सुख नहीं चाहिए? तो सुख ढूंढने निकले हैं। तो सुख ढूंढते ढूंढते कैसे निकले? तो सुख ऐसा आसानी से नहीं मिला जाता। सुख तो अपने बल से, बाहुबल से प्राप्त किया जाता है। ऐसा वो लोग बाहुबल से सुख खींच लेते हैं। चलती है, वही स्टोरी है। He's a story. ही स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी इसी है, चलती है। बड़े लोगों की स्टोरी तो ऐसी होती है साहब, ऐसी होती है। छोटे लोग कहाँ स्टोरी बनाए? उनको स्टोरी का वक्त ही कहाँ मिलता है? मिलता है बस, नहीं मन मिलता। चलता है। तो कृष्ण भगवान जन्म पाए और मनुष्य देह के अंदर
नारायण स्वरूप से जन्म पाए, वो श्रेष्ठ पुरुष के रूप में उन्होंने जन्म पाए। बच्चे थे फिर भी बचपन से ही वो नारायण स्वरूपी शक्ति के साथ, इससे बच्चे के जन्म के समय उनके पास शक्तियाँ थी नारायण की। वो नारायण की शक्तियाँ काम करती थी। वो नारायण की शक्ति कैसी थी? तो व्यवस्थित शक्ति के साथ संलग्न थी। व्यवस्थित शक्ति में वो नारायण शक्ति जुटी हुई थी। समझ में आया? सेपरेट हाँ, सेपरेट व्यवस्थित शक्ति हमेशा जुटी होती है। क्यों? कि ये कृष्ण भगवान ने ऐसा तय किया था कि मैं ऐसा जन्म पाऊँ कि मैं सारा विश्व में मेरी पूजा भावना हो जाए, सब में पूज्य बन हो जाऊँ, ऐसी भावना हो गई थी। और वही वहाँ फीड हो गई सारी, और वो फीड वाला कनेक्टिविटी वाला सही देह आ गया नारायण स्वरूप से। वो खुद आ गए पूजनीय होने के लिए। और आज है ही नहीं वो तो। अब कीराबेन सुनती है हैं? तो बिना तय किए नहीं होता वो, तो उसके कारण वो शक्ति व्यवस्थित के साथ कनेक्टेड है। तो व्यवस्थित में वही वासुदेव शक्ति कनेक्टेड है ही, तो वो शरीर के अंदर बचपन से ही वो शक्ति है। अभी समझ में आया? तो जन्म के साथ जुटी हुई जितनी शक्ति है वो जन्म की शक्ति है, और बड़े होते होते जो शक्तियाँ नारायण की खुली होती जाती है वो अलग होती जाती है। आपके समझ में आया? और वैसी शक्तियाँ हैं ये सब। એ શક્તિઓ કેવી રીતે ખુલે? મોટા મોટા થાય હા, એ તો ખુલે છે બુદ્ધિના પ્રમાણે. હા, બુદ્ધિના પ્રમાણે. બુદ્ધિ પણ એવી જ ખીલે બિલકુલ. પછી योग शक्ति, એટલે वो शक्ति मन वचन काया स्वरूपी जो योग है, योग महीना जुटा हुआ। क्या बताया? योग शब्द यूज संस्कृत शब्द धातु है, उसके ऊपर से आया है। यूज जो हाफ है, यूज यूज टू जॉइन, यूज, तो उसके ऊपर से आया है। तो जो जुड़ा जाता है वो योग है, जो लग जाता है वो योग है। तो मन वचन का लग जाती है, हाँ कि नहीं लग जाती? कि कृष्ण भगवान मन वचन का नहीं लग गए, लेकिन मन वचन काया उनकी भावना से लग गई। इसीलिए लग गई हुई भावना मॉलिक्यूलर स्टेट में सभी कनेक्टिव के साथ ऐसी रही कि वो ग्रॉस में आने के लिए वही शक्तियाँ योग स्वरूप से मन वचन काया के योग स्वरूप से कार्यान्वित स्वरूप से काम में आने के लिए वो जन्म पानी ही है। तो जन्म पाने के लिए आई वो व्यवस्थित शक्ति के अनुसार। वहाँ कॉजल स्वरूप में मॉलिक्यूलर स्टेट में अगर नहीं है तो यहाँ जन्म नहीं पा सकती, नहीं पा सकती। अब समझे इलाबेन? वो खुद अपने आप से कंसीव होके वो कंसीव्ड स्टेट से वो सारा पूरा कंसीव्ड स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट वाला वहाँ नहीं है, तो यहाँ वो उसका ग्रॉस कंज्यूमेंट नहीं होता। आपकी समझ में आया कि नहीं आया? और ग्रॉस कंज्यूमेंट कोई ग्रॉस उसके कनेक्टिव वाले समर्थ ऐसे योग से ही होता है। वसुदेव और देव की माता, कौन सी माता देव की जो तीर्थंकर होने वाली है? नहीं समझे? कौन से वसुदेव जो तीर्थंकर होने वाले हैं? नहीं समझिए आप? देखो ना, है ना भाई? ये सब गपशप वाला नहीं बनता ना भाई, बनता है भाई, बनता है। हाँ बोलो ने, इसी बात है। Absolutely. ठीक है। तो So all incarnations have to come through gross body, human body, human body. But the charging and causal molecules are already everything is prepared. Human body is the basic body, wherein everything, all the formations are already happening, and those formations result in a such And you have to have parents. incarnated states.
Simple. Naturally. In connectivity, why they will happen, not otherwise. They have to happen. There is no question of selection or not selection. It's not nobody's choice there, sir. Yes, sir. There is no attraction, repulsion, sir. There is pure spontaneity nature already. You understand? Yes. It's a molecular function, sir. In a molecular function, at that stage, what can select and what cannot, and what is choice and what not. And Nimeshanandji, please explain me. Here's the mic. Please. नहीं मुझे नहीं आया बताओ. अरे बोलो ना भाई साहब. अरे बोलो. अब समझाओ ने. कैसा कर सकूं मैं? मुझे बहुत चॉइस करना है, मुझे सिलेक्ट करना है, क्या कैसा करूं मैं? मुझे दादा भगवान ही मिल रहा, कैसा मिलूं? इसे मेरे हाथ की बात है क्या? हाँ बोलती है, देखो ये सिलेक्टिव वाली ये बात हो गई है. ये बात है किसी का नहीं चलती. जहाँ चलती है वो जानते नहीं. Unless the seeds are sown, the चलती है वहाँ नहीं जानते. effect is चलती है वहाँ नहीं जानते. है कि नहीं? नहीं तो कौन सा सीड कहाँ विंड से ब्लो के कहाँ से जाके कहाँ सीड हो जाता है. कैसा हुआ? कोई इच्छा से हुआ क्या? समझो. तो शरीर ऐसी चीज है, और शरीर में लोग क्या नहीं कर बैठते. शरीर के अंदर मत करो पहली चीज. दादा मिले उसका अर्थ ऐसा मत करो. इतनी लंबी उसको तान मत खींचो. समझ में आई? लघु भाव उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जितनी लघु भाव की वो की खींचेंगे ना, इतना काम हो जाएगा. लघुत्तम में जाएगी तो और मजा आएगी, और लघुत्तम में जाएगा तो बहुत मजा आएगी. जाओ ने, कौन ना बोलते हैं. वहाँ क्या कर पाएंगे आप? बोलो मुझे. वहाँ कितनी शक्ति रहेगी आपके अंदर? सूरज बोलने में बोल रहे हैं कुछ. ये आज्ञा धर्म का तो मतलब वही है, लघुत्तम होने का. तो वहाँ कुछ अपने पास क्या रहता है? कुछ नहीं. है? फिर भी हम है ना. हम है ना. खत्म हो गई बात. उससे क्या चाहिए हमें ज्यादा? सूरज बताओ ने. मेरी समझ में नहीं आता भाई. ने सब बता दिया दादा जी. राजा बोलो ना. दादा लघुत्तम. प्लीज प्लीज. See, in the Laghutam Bhav, they say you got maximum power, Shakti. Is it coming once you surrender? Non-doer power has got a maximum power which can result in any bhava that can Fructify. That can be have. Yeah. Bhava has no power to be this way or that way. No. That is the point. In any of the state. No. But by mind, speech, body assembly is very clear and vichitra. Very vichitra. It will not let us remain so. Our ego state of mind, speech, body assembly, even though discharged, it will not let us so. Our Shuddha Vikalpa is a different thing. There can कोई भी उसमें अशुद्ध हो आ ही नहीं सकती. कैसे आ सकती? तो आपको दादा भगवान को अशुद्धता में खींचने चाहते हैं क्या? तो सीधी बात हो गई. तो दादा भगवान है ही आपके पास. अब इस क्या बोलते हैं?
नहीं समझे? Baba, this is your most powerful talk you have given that I have seen. What you just said today. It is perpetually. You said even the gods only come because of the cause and effect. So you're really Always. saying we have as much power as God. I am. And therefore everything else is as Even is. Krishna came, that's why all the Look here, are happening. Ananta, I am. Repeat. I am. And therefore, everything else is as is, never as it was, as was, or as will be, as is. I am. Always, perpetually, and therefore everything else is as is. Not as was, not as will be, as is, perpetually. Or no? Yes. You've solved my problem already. Molecular. This is Lord Krishna. But in This is Lord Rama. This is Mahavira. This is Dada. Dada is ever and ever. Dada is not subject to. No. Timeless. Dada is I am. That's it. so, one question. Yeah. But when they refer to Gnani Purush, Krishna Bhagwan as Trikal Gnani, why they say Trikal Gnani? In Krishna Bhagwan, is always in they refer to Krishna Bhagwan as Trikal Gnani by whom? By those who are in learning process. By them they are being believed so. They have to believe. If they don't believe, they will be waylaid. No faith. They will be waylaid. So for them to be properly guided, let them believe. Let them, it is essential. For those who have to come up, they must believe. They must be fear. Yes. If they don't fear, they will make others afraid of them. And everybody will be afraid of them. And keep away from him. When we go near, you don't know what will happen to us. This cobra. Is that? Hey, yes, sir. Duality wala. Kya kare? Right? Illa Sakhi Sunna Krishna Yogeshwara in a yoga body, he was Gnani. He was not in the body. As Narayan Swarup, he was Atma Yogi. And when he came of age and understanding with powers, he was Yogeshwar. That is fully as per Vyavasti Shakti only. But he never revealed that to anybody, not even to Arjuna. Only in signs and signatures he is told that you believe that you will, by you, the relations, elders, guru, etc., they may be killed or you may be got killed. But I see everybody on this field already annihilated, and yet you see them alive. So these are dead live bodies that will be fighting. You are one of them, and you are given this duty, and you are duty bound, and that you cannot go back from it. Where is the question of going back from it? Better let it happen. That is what he says. He does not say anything, do.
No, sir. He gives him choice. Yes. When when Partha says, करो श्लोक लो श्रुति नष्टोमो આ બધા બોલી જાય છે એકદમ નષ્ટોમો સ્મૃતિલબ્ધા You are my Sakha and no, you are Paramatman. तो त्वम वचनम करिष्मे त्वमे वचनम करिष्मे वचन आपका करना में आज्ञा की करना में पालना में सिंपल तो कृष्ण भगवान मौन रहते हैं बता दिया इट इज अप टू यू up to you simple no करता he does not say do or don't simple अभी समझे तो व्यवस्थित था लेकिन डाइवर्स नहीं हुआ दुर्योधन आया धर्म को मैं अच्छी ढंग से जानता हूँ अधर्म को अच्छी ढंग से जानता हूँ फिर भी अधर्म मुझे मुक्ता नहीं धर्म का आचरण मुझसे होता नहीं उसका कुछ रहस्य होगा नहीं तो अगर रहस्य मालूम हो जाए मुझे और आपको तो मालूम है ही सब लोग आप मानते हैं आपको बड़े हैं आप जानते ही हैं मुझे भी मैं ही आपको रिस्पेक्ट करता हूँ अगर ये रहस्य आप जानते हैं और मुझे बता दे तो मैं भी बंद कर दूँ तो कृष्ण मौन रहते हैं तो संधि सब टल जाती है लेकिन जानते थे कि ये संधि होने ही वाली नहीं फिर भी उन्होंने भेजा तो कृष्ण भगवान ना नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा कृष्ण भगवान ने सारे लाइफ में नए शब्द बताया नहीं आप गीता में से निकालो सर्च करो परीक्षा सर्च word name from Gita or any of the Krishna Bhagwan's utterings or anything, Bhagavad or whatever he has said. You will never find anywhere. You find the word name from Ramayana in the context of Rama. No. Same thing Mahavira. No. Same thing Dada. No. So why we? How can they come in our relative existence? How? बोलो हम हमेशा या whole dictionary full of any question, any situation, any puzzle, let me open my dictionary. Oh puzzle is solved. हाँ जी वही चलता है हाँ जी Puzzle is solved, नहीं जी? What do you want to ask? नहीं दादाजी इन रामायण से जब राम को वनवास केकई मांगा तो राम के लिए जब वनवास मांगा केकई में राम को वनवास किसने मांगा कई ने अच्छा तो दशरथ ने बोला कि नहीं वो आप उसको नहीं पालें आप राज्य करें तो लेकिन राम said no to that. How do we interpret that? You see, Ram knew that Kaikeyi is from country Kaikai, that is in Afghanistan. Ram knew. सारा उसका नॉलेज में था उसका व्यवस्थित नॉलेज बड़ा अच्छा था इसी समय क्यों बलराम थे बलराम दिव्य शक्तियों से बहुत बड़े होते हैं दिव्य शक्तियाँ बहुत बड़ी होती हैं उसके पास हल होता है वो हल किसी को क्या नुकसान करे प्लाव होगी सिंपल बस उसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि सब लोग उनसे डरते हैं उनसे कोई फाइट नहीं कर सकता नहीं बलराम और कृष्ण भगवान तो मस्ती के जी सुधरा था और बलराम जानता है कि मेरे भ्राता बहुत काटी गुटी वाला है अच्छा मैं जा और वो सीधा है बलराम नहीं तू जा वो ऐसा बलराम तो
Very true. सब बलराम ऐसे होते हैं। और लक्ष्मण जी पक्के पक्के लक्ष्मण लक्ष्मण वासुदेवा। सीता जी बड़ी चतुर स्त्री होते हुए भी बड़ी चतुर नारी। आई हमारी अद्भुत सीता जी इसीलिए बहुत प्रख्यात है। और रावण क्यों कि ये नारायण स्वरूप से राम आए किसके कारण कि रावण उनके निमित्त से ही रावण का उद्धार हो जाए। रावण कौन है? प्रति नारायण। तो उनका प्रति नारायण स्थिति से उठ के निकल आए बाहर और पीछे सबकी सुखाकारी में आ जाए। ऐसा नहीं कि मेरे वाले लोगों की ही सभी लोगों की, ऑल इंक्लूडेड नॉन एक्सक्लूडेड। तो उसको तो एक खाली इतना ही रहा कि मेरे इंक्लूडेड, मेरे नहीं वो नॉट इंक्लूडेड, ऐसा रहा था रावण। तो उसको सिखाया गया था, उसका उसमें कोई मान नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो डाला गया था जहर तो हो गया। ये मन वचन खाया ऐसी पॉट है, उसमें जैसा डालो वो पॉट ऐसा फंक्शन करता रहता है। यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से इंटरकनेक्टिविटी से ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स, ये ब्लॉक पर बहुत असर कर देता है और ये ब्लॉक क्वालिफाइड हो जाते हैं। वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक नहीं रहता, ब्लॉक पॉल्यूटेड ब्लॉक हो जाता है। No treatment plan. Water treatment. Only you can treat nuclear. You find one project. Ask them. वसंत भाई क्यों आप सोच रहे हैं? बोलते नहीं कुछ? दादा बस પાક્કું થઈ ગયું દાદા બોલવાનું રહ્યું નથી बात सच्ची है। तो कृष्ण भगवान હવે હતા એલાબેન કે યોગેશ્વર રામ હતા અને એનું અનુસંધાન કુદરત સાથે એટલે બિલકુલ કુદરતમાં અને એ બધું જાણતા હતા એટલે ધારે કરે એટલે એમના પ્રમાણે ધાર્યા પ્રમાણે નહીં પણ એમની વાસુદેવી અને નારાયણ શક્તિથી ઉતરતું હતું અને એમાં વ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરતી હતી। એ વાત સાચી, એટલે કુદરતી પણ હતું એમાં અને એ હંમેશા એથી નિરતા જ નહીં એટલા માટે। હવે સમજી ગયા? એટલે તમે તમને સમજી ગયા? તમને સમજી ગયા? તમને સમજી ગયા? બસ બસ તો તમે તમારા કૃષ્ણ સમજી ગયા। દાદાજી Very subtle, Dada. Too fast to grasp. દાદાજી કૃષ્ણ ભગવાનને જે પૂજનીય ભાવ હતો ને, પૂજાવાનો કે જે આપ બોલ્યા ને, એને લીધે હા 5000 વર્ષ પહેલા જે કૃષ્ણ ભગવાન વાસુદેવ તરીકે આવ્યા આગલામાં, પછી દાદાજી આ તીર્થંકર ગોત્રનું એ બીજ કેવી રીતે પડે પાછું? નેમિનાથ ભગવાન ये तो संयोग तो फ्लो ऑलवेज देयर है ना। अरे ऐसे ये तो श्रेष्ठ पुरुष है ना, श्रेष्ठ पुरुष के संयोग कैसे आते हैं आप जानते हैं? वो जन्म से नेमिनाथ भगवान तो थे, उनके ब्रदर थे, कजिन ब्रदर थे। सबसे बड़े भ्राता के वो पुत्र थे नेमिनाथ और एक छोटे भ्राता के थे वसुदेव के। 10 भाई थे, they were 10 brothers, यादव स्कूल 10 brothers. It was a big family, big family. और पीछे द्वारका गए, वो भी बड़ा फैमिली गए थे, लेकिन पीछे उसमें बहुत पुष्पपुर बहुत घूमे, बहुत पुष्पपुर द्वारका आफ्टर द्वारका। But that was all Kal effect. That was all Kal effect. What no, it was all that Gandhar is sharp. Gandhar is sharp effect. Gandhar get power because of that. वो शाप नहीं ना, उसके बोलते हैं किसके अंतर दुखी है, ऐसा हो जाता है। तो कृष्ण भगवान ने एक्सेप्ट किया, वो भी वेरी इन द प्रेजेंस एक्सेप्ट किया, यू पावरफुल एक्सेप्ट।
It's bound to happen. And Krishna knew this jaisa tir laga ne, that is what and why it is happening. He knew very well. Balaram goes in the jungle. Why? He's forlorn. He says, "Oh, these people are fighting." अंदर अंदर फाइट कर ले और अंदर क्रॉस हो जाते हैं एक दूसरे को ड्रिंक्स सब ऐसा हो गया मध्य सब कुछ everything every way life was among Yadavas only उसको यादवास स्थली बोलते हैं समझे हमारे व्यवहार में और सब अभी यूपी में आ गए सब यूपी में बचा है वो तो ठीक है बट आर दे द सेम नो सब बोलते हैं दे क्लेम नहीं वो तो ठीक है ये तो अपना रूट है ना ये तो आर्यन रूट इज लाइक दैट आर्यन रूट मींस इनर वे ऑफ लिविंग कल्चर इनर वे ऑफ लिविंग लाइफ दैट गोज आउट लिविंग फ्रॉम इनसाइड हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लाइफ is coming and going and this is too much. It requires a release from this memory. That is how that belief. It's not a big nerd. It's ordinary uneducated Adivasi also believes that. Yeah. Adivasi also believes. It's not the technical words of cause and effect. No. They are not talking in that karya. No, nothing. Just belief. जैसा बीज और फल है जैसे करेंगे वैसे बोएंगे वैसे आएंगे बोलते ही रहते हैं वो लोग तो बात में करते रहते हैं अपने प्रयोग में हमारा जीवन में बनता है ना जैसे करेंगे वैसे भोगता होगा और चालू लाइफ में भी ऐसा होता है कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा फल आ जाएगा ये अंदर का लाइफ का है ये बाहर ऐसा नहीं बोलने वाले इंडिया के बाहर देश नहीं बोलेंगे पाकिस्तान वाले नहीं बोल पाएंगे इम्पॉसिबल अपने ही हैं कन्वर्ट वाले भी कन्वर्जन होने के बाद बहुत कवर हो जाता है डार्कनेस बहुत आती है तो वो इसमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी when Brahmin got converted you don't know yes most of the Brahmins all Bohris are Brahmins Bohris all Brahmins Gujarat Brahmins, high caste Brahmins, and all Bohris literally living his Brahmin life. Even though they have Muslims rites and all rituals and but Brahmin life, home life like that. Yes. But awareness there on the Atma. Yes. These Khojas and Momins, what they call, they are from Loanas, etc. Crossbeads. They are one of their caste. Crossbeads are very complex. To deal with them is very difficult. Complexity. Dada, Rudolf Steiner has written a letter. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. German. Rudolf Steiner, what you say, yes, German. Yeah, he has written a letter to My corridor. He's written a letter. Rudolf Steiner had written a letter. It's one of those poets of those days. Yes. And he says he believes, it's a secret letter. He believes that in his previous birth he was a Hindu. It's very likely, because all thoughts were like that. Yeah, and he says, although he expounds the theory of karma, yes, and he has said that he's given a very, very practical type of educational system. That's true. It's only a born Indian of secret letter. parentage. It's who always can like follow that. it. In Europe also sleeps can happen. Any from India, sleep can happen and go here. And those who are such high thinkers. You see, he is in early 19s. 1920, but earlier, he birth. Birth is And his theory is that his system of education
can function effectively in India and nowhere else. That is what is right. They tried in Europe, America, but it is not that succeeded. Some great figure have come out, but it is not that successfully succeeded. He is trying to introduce, but still it is not introduced there. It's not introduced, but what he says is, like later on Einstein compares his regret to the regret of Rudolf Steiner. Einstein? Yeah. Oh! There is also a secret letter about that. I've had access to it, coincidentally. And he says that like Rudolf Steiner, he too regrets the progress that he made on the atomic war and giving in to the American pressure. And Steiner also regretted having revealed this educational system in Europe. Here. Europe and then it slipped out in US. So it would be misused and misconstrued. Exactly. Both of them have had parallel thinking. Exactly. See, this is the secret letter. And she has got such access, money. But she is not diverging. It is not one line. It is not poem. They are not pointing it out. You see? Just you have to take note in such a way as to bring out this Vidya science at the center, properly in this proper perspective. And now right times are there now. Everybody is so puzzled and distressed that this science will be easily assimilable. I tell you, sir. You are with least efforts it will be assimilable. No? Dada, a lot of people give so much predominant, Shresthatha of Einstein's theory of relativity. It is only a part of what he discovered. He said, people are, whenever they say Einstein, they say relativity. Let me tell you that to him that was the most natural, empirical thing that he found. Right. What he was really after was the absolute time. Timeless. He knew that there was timelessness. Yes. And there all the laws will be different. Yes. All relative laws will not function in that. And he said, I don't have enough time to comprehend this timelessness. That was the greatness of Einstein. His belief is in timelessness. Pranav has gone into this. And he is very much interested. That's how he goes with. He's finding out all these different aspects of Einstein's quote. And she knows that. But that relation does not have much access, I think. German? No. Okay. ચાલો સર દાદાજી અમદાવાદમાં 16 જગ્યાએ બોમ્બ ફૂટ્યા અને 14 જણા મરી ગયા અને 70 જણા ઘાયલ થયા. આવું તો Is it? No. You say no. You say no. Dadaji, there's no in our vocabulary. But yes, why you say no? But there is a chances are there. We should be guarded against those chances. That is point. Dada Bhagwan said, you should never say like that. No, એવું નહીં બોલવાનું નહીં, કશું કહેવાય નહીં. આ શરીર ક્યારે શું કહે ફોડી નાખે. કોણ કહે? Dada Bhagwan said in 84, like he said, they will try anything but nuclear bomb will not fall on India. That was this. No, that is, no, one thing is, be rest assured that I am Shuddhatma. એનો તે નથી કે વોર થાય, આ થાય, એટલે effect on Bharat. Everywhere there will be effect. Everybody will be included. And destructions are bound to be there. But man-caused destruction is very meager. But other distractions, because of that, in the disturbances of nature and through nature, what will come, that will be tremendous. And that will be great. And those distractions will reach out only negativities, mind you. Negativities, they are bound to be caught there. Positivities are the protected states, are well protected states. It is not that they are protected from the living human beings.
It is protected from the aspects that keep them for their relative living lives, for their real state to get more stabilized, so that it comes in the positive aspect of cooperativeness amongst all relative lives and livings in a most cooperative manner, or of mutual cooperation to the maximum extent. Mutual cooperation, I say. Mutual. That is the only way of life. Otherwise, there is no other way of life. If any political science and governance is there, it has to be based on that. Any democracy, that will be called democracy, no other democracy. Why in America corporations, certain corporations go and give shares to people and shareholders become owners? Why? Ace Hardware. You know that? Or no? Ace Hardware. Who owns Ace Hardware? Who owns? I tell you. Stores are there. I own a store. I am the owner of that store. But that's it. That's the beauty of it. In America also, concept, it will have to come. Everybody wants to grab and gather. You have to share. There's no other. No. આપણે ખાતા આવીએ તો પેલું બાજુનું સખી હોય ને શું લાવીશ ને બહેન કઈ લેવાનું બધું ઓછું જોવાનું નથી. અરે આ સંતોષ થાય આપણને. એ સંતોષની ભૂખ માટે वो कॉन्टेम्पशन नहीं मिटेगी. इसी बात है. क्या बोलो? पद बोलो. दादाजी વિઠ્ઠલભાઈ પૂછે છે કે तो વિઠ્ઠલભાઈ ડોક્ટર સાહેબ. દાદાજી આ 14 લોકના નાથ આપણે કહે છે, મને 14 લોક કયા 14 લોક? I am rest assured, nothing is going, everything. ये सब बात चलती रहती है, सुनते रहते हैं, हम नहीं जानते. घबराते क्यों? अहमदाबाद में हो तो घबरा गए? क्यों घबराते हो? ये तो चलता है. ऐसी बात है. It does not mean that તમે આજુબાજુ જોયા વગર ગમે તેમ રહ્યા કરો. જોજો ભાઈ સાહેબ, તમારે કંઈ શરીરને નથી બચાવવું. You don't want to save yourself physically, પરંતુ your alertness and your ઉપયોગ આવો હોય. હું તો દાદા પાસેથી શીખ્યો. એ તો મને છે ને, દાદા એટ એ ટાઈમ કેટલી આંખોથી જોતા હશે, એમને બધી બાજુ દેખાય છે. તો મને મારી આ કીકી મારી આમ જતી નથી, આમ બાજુ જોયું દાદા તો કે બહુ મૂંઝવણ થતી હતી. હવે મને સમજાય છે કે હું તો બધી બાજુ જોઈ શકું છું. ત્યારે અનુભવ થતું કહું છું. ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગના ક્ષમતાધારી જ્ઞાન મનોહારી રે. કર્મ કલંક અર્થાત આપણું ડિસ્ચાર્જના બધા પડઘાઓ उसको दूर निवारी. એ પડઘા આપણને આપણી ઉપર આવે ગમે તેવા આવે અસરો, દૂર નિવારી એટલે કે દૂર એટલે આપણે ખસેડતા નથી, એફર્ટ નથી કોઈ જાતનો, પરંતુ આપણે નહીં તું તારી સાથે છું, તું છું પણ મારી ભૂલને કારણે છું, જાણું છું એટલે પણ તું છું અને હું છું, મારી ભૂલના લીધે છું એટલે હું સમજી શકું છું અને મારી ભૂલ સ્વીકારું છું એટલે ખુશ થઈ જાય. શું વાત કરો, મને ભૂલ સ્વીકારી દીધી એટલે એ ખુશ થઈ જાય એટલે આપણે છૂટી જાય. હાલ આપણને છોડી દે, આપણે મનનો વિચાર છોડી દે, બધું છોડી દે આપણને. શું આપણે જ અંદર આપણી જોડે રહી જવા જાણવાનું છે, બીજા કોઈની જોડે નહીં, બીજા કોઈની જોડે ત્રણની જોડે રહેવું. અને બાંધણ પડવું શું કરવું? આપણે આટલું સરસ બની છે રહેવાનું તો શું કમે જોડે ના રહીએ? આખી દુનિયા આમાં પડી છે, બંધન શું કામ ના રહે? બીજું બધાની જરૂર શું છે મને એમ જ નહીં પડતી. ખરું કે શું હાજી હાજી બક્ષમ ખરો પણ
છે તો એનો ફોટો ચિત્તમાં પડી જાય છે અને પોતાનો ચહેરો કાશમાં કેટલી વખત જોવા છતાં બી પોતાનો ફોટો નથી. ના, એટલે આપણે શું કર્યું છે કે આપણે સામાયિકો કર્યા ને એવું સામાયિકથી આપણી જોડે થોડું આપણે પોતે પોતામાં રહેવાનું પ્રેક્ટિસ તો બહુ માગે છે. કેમ કે આ ઘણા વખતથી મળ્યું ને એનું જો એનું કાળજી ના રાખીએ તો એવું થાય. એટલે આ તો બધી દુનિયા બહુ મહાવસ્મી છે. જોવાની વાત તો ક્યાં રહી, વગર જોઈએ તમને કેટલું બધું દેખાઈ જશે. એટલું બહુ વસ્મી દુનિયા છે, બહુ વસ્મી દુનિયા. આપણે એટલા સીધા સાધા નથી કે અરીસા ગોઠવીને આપણે બેસી જઈએ બધા અને એનાથી કેવા જ્ઞાન થઈ જાય. એવા નથી સાદા. એ તો ભરત રાજા ચક્રવર્તી હતા પણ સાદા હતા, એટલે એમને અરીસા અમને બનાવી દીધું ને એમાંથી અમને કેવું જ્ઞાન થઈ ગયું. એ તો સીધા માણસ એટલે થાય નહીં. તો થતું હશે કોઈ દાડો, કોઈ ચક્રવર્તી ના થાય સાહેબ, જોજો રખડી મરે ઉડતા. સમજાય છે? એ તો ઋષભ દાદાના વાલા હતા એટલે ના થાય. રિયલી गजेश्वर कुमार कृष्ण भगवान का प्यारा भाई था, छोटा सा छोटा, तो मोक्ष लगा गया. रेड वुड फॉरेस्ट का मतलब रेडिया लग गया. ससरा जी ने बताया तो उनको पागड़ी बांधती है ना, मोक्ष की बांधती है ना. मैं ही बांध दूं, मेरी लड़की की शादी करने आए और उसको ही गुमराह कर देता है. मोक्ष जाना दिखाता हूँ कैसा मोक्ष. तो वो वहाँ खड़ा था स्मशान में और बाजू में तालाब, चिकन माटी लेके, और देखा वो ससुर जी क्या कर रहे हैं. ओ तो तो पहले वो फायर था उसमें से लेके डालते. ओ एक पगड़ी बांधी है और मोक्ष की पगड़ी बांधते हैं. अच्छा, मोक्ष की पगड़ी बांध देते. तो पगड़ी तो शादी की होती है, तो परपेचुअल शादी करवा देते हैं. और बोलते हैं और भगवान ने तो मध्य था ये गो में शाशो नाम दर्शन सज्जू और कुछ नहीं. शीशा में बार बार रहा ही नहीं. मैं निगो में शाश्वत सज्जू, एक मैं शाश्वत शुद्धात्मा हूँ और मैं अनंत ज्ञान अनंत दर्श वाला केवल ज्ञान स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ. केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ ऐसा बोला तब पति हो रहा. मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा शुद्धा. कितना समय लगे वहाँ से होके शायद हुआ और सारा मन वचन का सब खराब हो गया. सिद्ध गति, सिद्ध गति सीधी बोलो. अरे क्या सिद्धि ज्ञान सब वेर एग्जाम्पल बनते हैं. इस वेर कृष्ण भगवान के छोटे भाई, सबसे छोटे, और उनकी विवाह किया था सही हो गया. और वो उसी समय उसको वैराग बहुत था और उसी से मुझे ये पसंद नहीं, तो वो सीधे चले गए अपना निर्मला गंगा के पास और वहाँ भी दीक्षा ले लिया हो गए. और पीछे उससे लगे उसके आगे आगे उनके लगे जानने लग गए. कृष्ण भगवान तो कहते कि अभी तो शादी की है, कोई बात नहीं, तैयारी तो करो, तैयारी करो. तो दूसरे दिखाई नहीं देते. और कृष्ण भगवान खुद जाते हैं कि चलो हम भाई तीर्थंकर है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी नारायण है. तो उसने देखे हैं दर्शन करने जाते हैं. तो दर्शन करने जाते हैं, गिरना जाते हैं, दर्शन करते हैं और भाई नहीं दिखते उनको, परमात्मा दिखते हैं. तभी दर्शन करते हैं और जो उनके ऊपर कृपा उतरती है तो परमात्मा की तो नहीं आती. तो कृष्ण भगवान का जो 7वां का बंध था लूज होके 3rd का हो जाता है. लूज उसकी नॉट इतनी लूज हो जाती है. इज वेरी
जो कभी भी नहीं बनता ऐसा बन जाता। अब समझे, इतना बल है अकर्ता भाव में। करता भाव, साथा का बंध यह ऐसा हो जाता है। मैं भगवान की कृपा और शक्ति में श्रेणिक राजा का ऐसा ही बंध सीधा ये पहला का हो जाता है, सीधा पहला का। पहला से नहीं निकल सकता। वो बोलते हैं, वो तो पहले से भी निकलना चाहते थे कि सीधा अभी दिमाग हो के मैं निकल जाऊं, तो बोलते हैं है शक्य, लेकिन ये 5-7 उपाय है, अगर ये उपाय बने तो हो सकता है। उपाय बताए उन्होंने, किया भी, लेकिन उपाय नहीं चला। तो उपाय नहीं, क्या करूं? मैं तो तेरे साथ ही हूँ, लेकिन उपाय नहीं तो क्या करूं? अभेद तो हूँ मैं, उपाय नहीं। अभेद दृष्टि तो है ही मेरी, उपाय नहीं है। नहीं समझे तो समझ गई पक्का? और समझ गई बसंत? हाँ जी, तरुण समझ गए? समझ गए, बस 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 बस। દાદાજી વિઠ્ઠલભાઈનો પ્રશ્ન બાકી રહ્યો છે. कौन सा? 14 લોક કયા? 14 લોક સ્વર્ગના 6 અને આપણો મૃત્યુલોક એની જોડે આવી જાય, કારણ કે મૃત્યુલોકમાં 2 દેવલોક સાથે નીચેના એમાં હોય છે, જે મૃત્યુલોકની સાથે બધા હોય છે, પણ સહવાસી નથી હોતા, એમના લોકમાં જ હોય છે દેવલોક. એ ભુવનવાસી અને વ્યંતર એવા 2 દેવલોક છે. એટલે નીચેના પાતાળો ચાલુ થતા ઉપરના નજીકના એ હોય છે ત્યાં આગળ, અને એની ઉપર સીધો મૃત્યુલોક આખો પટ્ટો છે મધ્યલોકનો, અને મધ્યલોકની ઉપર આ સ્વર્ગો આવે છે બધા. અને એમાં 5 બ્રહ્મોને 6 એ 6 હોય છે, અને પછી ઉત્તર અનુત્તર ને પછી આ હોય છે. બસ આવી રીતે 14 લોક કે છે બધા, સમજ્યા? અને 7મો ગણો બધું ઉપર ગણે, પણ આ 14 લોક ને બધું તો 12 ભાષાઓ છે સમજાવવા માટે. પણ 14 લોક 14 આ બહુ મહત્વનું છે વિઠ્ઠલભાઈ. એ મનુષ્ય દેહનું પગથી અહીંયા આગળ સુધીનું બ્રહ્માંડનો આકાર છે પુરુષ આકાર. પુરુષ અવસ્થાન કરવાનું, એ બ્રહ્માંડનો આકાર પુરુષ સંસ્થાન સ્વરૂપ કર્યો, અને કાળનું સ્વરૂપ એ પુરુષ સંસ્થાન રૂપે છે, અને કાળની મર્યાદા એ પુરુષ સંસ્થાનમાં જ છે. પુરુષ સંસ્થાની બહાર નથી, કાળ નથી. કાળ એટલા તત્વમાં છે. અને અહીંયા આગળ આઈન્સ્ટાઈન સાહિત્ય સમજે છે, પણ એ આગળ જઈ ના શકે ને. અને મૃત્યુલોકમાંથી એનું જવાનું સેલેસ્ટિયલ વર્લ્ડની આગળ જઈ શકે જ નહીં, અને સેલેસ્ટિયલ વર્લ્ડ તો બહુ જ ડીપ છે. આપણે કહીએ છીએ મેરુ, અને મેરુમાં જે છે બીજી સેલેસ્ટિયલ એવું કહે છે કે આટલી બધી આકાશ ગંગાઓ છે, પણ એની ડેપ્થ ઘણી બધી છે. એટલે આ લોકો નહીં પહોંચી શકે. અમુક એ લોકોના કેલ્ક્યુલેશન્સ જે કહેવામાં આવે છે, મને તો એવું લાગે છે કે આજના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બ્રેન્સ અને મનુષ્યોને સિમ્યુલેશન્સ અને એમાં I would consider it to be sort of a tomfoolery. Shailesh, I tell you, educated class for tomfoolery is nothing else, I would say. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે એજ્યુકેશન લઈએ just to earn, that's it, finished. We don't dwell on it. No, sir. Let's do સમજો. બહુ એમ પડવા જેવું નથી ભાઈ, બહુ ચર્ચા નથી કરવા જેવી, આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલતી હોય તો બહુ બરોબર છે. તો સમજો ને, આ ભરત આવતો ત્યારે વાત કરતા હતા ને, લિનિયર ટાઈમ, સિગ્લિકલ ટાઈમ. He was a brilliant fellow in New Jersey. His friend, Professor Bharat. Dr. Patel. What happened? He's a scientist, he wants to understand science. Time. Right? Who does not want to understand? Sasa. Bel bag gaya. આપને બોલાવે છે દાદી. Sasa, અરે વિઠ્ઠલભાઈ, એમાં બહુ નથી, તો બચ્ચાઓની ભાષા કાઢતા હોય છે. જરા બેસી રહેજો. હવે પછી આપજો મને. બપોર પછી